Dear students, today we discuss the property of paramagnetism or the phenomenon of paramagnetism. And one of the theory describing the paramagnetic behavior is the Langevin theory, as in the case of diamagnetism. So paramagnetism, it is a type of magnetism in which the material gets weakly magnetized in the same direction as that of the applied field. And the material which exhibit paramagnetism are alkali metals, then transition metals, and rare earth metal elements, etc. show the property of paramagnetism, in which the material is weakly magnetized in the presence of an applied magnetic field. The origin of paramagnetism is due to the presence of permanent magnetic moments in the atoms or molecules, and usually substance or atoms having odd number of electrons will show the property of paramagnetism, and it is because of the permanent magnetic moments in the atoms or molecules. The permanent magnetic moments in a single atom is created due to the motion of an electron in a circular orbit around the nucleus, and also due to the motion of electron about its own axis. So we know the general reason for the production of permanent magnetic moments in a single atom, and it is because of the circular motion of electron or charge carrying particle. Moving charge produces a magnetic field, and also because of the spin motion of the electrons. The spin magnetic moments are composed of two groups, one for electrons with a clockwise spin and the other with an anti-clockwise spin. So this spin motion of electron can be in the clockwise direction as well as in the anti-clockwise direction. In the absence of an external field, not electric field, it is external field or external magnetic field, these magnetic moments are randomly distributed, and when there is a field, the moments have a tendency to turn towards the direction of the field. So in this type of material, there will be magnetic moments. Initially, there are magnetic moments within the body or within the atoms, or because of the presence of atoms, and they are randomly oriented. But because of the presence of an external field, all these atomic dipoles align in a same direction, and they has a tendency to move along the direction of the applied field. If no opposing forces act, a complete alignment of atomic moments will be produced, and the samples as a whole offers a large magnetization in the direction of the field. So if there is no external no opposing field forces acting on the substance, then a complete alignment of all these atomic moments will be produced, and the sample as a whole will offer a large magnetization in the presence of the direction of the field. However, thermal agitation opposes this tendency and tends to randomize the atomic moments. So, we expect that all the atomic moments will be aligned in the same direction as that of the field, and that will contribute to a large amount of magnetization. But usually, in paramagnetic substance, what happens is that the thermal agitation always opposes the tendency of aligning these dipoles in the same direction, and tends to randomize the atomic moments. And the result of that is that there is only a partial alignment of the dipole moments in the field direction, and hence paramagnetic material exhibit weak inherent magnetization and a small possible susceptibility. So ഈ ഒരു തെർമൽ അജിറ്റേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് റാൻഡമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അലൈനിങ് ഓൾ ദ atomic dipoles in the same direction as that of the external field, there is a tendency for randomizing these atomic moments, and a partial alignment of these dipole moments in the field direction occurs, and so these paramagnetic substances show a weak inherent magnetization and a small value for the small positive value for the susceptibility. So paramagnetic substance have small value for the susceptibility positive, and that value will be a small one. An increase in thermal energy will increase the randomizing effect and hence decreases the susceptibility. So in the case of paramagnetic substance,
So in the case of paramagnetic substances, so as the temperature increases, this randomizing effect also increases, and hence this susceptibility of the substance also decreases. Now the properties of paramagnetism. Paramagnetic materials when placed in a magnetic field occurs a fiable magnetization in the same direction as that of the field. Example for paramagnetic substances are aluminum, nickel, copper, etc. Then paramagnetic susceptibility is small but positive, and susceptibility is inversely proportional to temperature, and that expression we will derive, that is susceptibility value, as we have already seen that this randomizing, as temperature increases, randomizing effect increases, and because of that the susceptibility value decreases. So there is an inverse relation between chi and T, and with the increase in temperature, chi value decreases and becomes negative at elevated temperature to exhibit diamagnetic properties. So when temperature is increase beyond a particular limit, this chi can have a negative value and substance lose its paramagnetic property, and it will start to show its diamagnetic property, because diamagnetic property is associated with all atoms. Then we can come to a theory of paramagnetism, that is Langevins theory of paramagnetism. In the absence of the external field, the magnetic dipoles are oriented along different directions, such that the resultant sum of all projection of magnetic moments on any reference line is 0. So in the absence of external field, suppose we consider individual atoms, then it will have a dipole moment, and all these dipole moment will be oriented along different direction, and such that suppose we find the resultant of the all the projections along a particular reference line, then the total value of that magnetic moment will be 0. When the external field is applied, two states of magnetizations are produced depending upon the two factors. So one is the applied field align the magnetic axis of molecule along the field, and thermal agitation deorganizes the orderly state produced by applied field. So because of the presence of external field, the two possibilities are here. The first possibility is that the applied field align the magnetic axis of molecules along the field, and the second one is that thermal agitation deorganizes the orderly state produced by the applied field. So one effect is that applied field align ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി, നെക്സ്റ്റ് തെർമൽ അജിറ്റേഷൻ ഇതിനെ ഡിസോർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വഹാബ് എസ് പിള്ള ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, നോക്കി നോക്കാം. Then for the equilibrium state, the number of molecules having orientation theta with a given reference line is directly proportional to sin theta d theta. സോ ഇതൊരു തിയറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സിലബസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് ഈ ഒരു ടേം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ equilibrium സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഹാവിങ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ തീറ്റ വിത്ത് എ ഗിവൺ റെഫറൻസ് ലൈന് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദിസ് സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഹാവിങ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ തീറ്റ വിത്ത് ഗിവൺ റെഫറൻസ് ലൈന്, ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. ഒരു ഗിവൺ റെഫറൻസ് ലൈനായിട്ട് തീറ്റ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ the number of molecules having orientation theta with a given reference line is directly proportional to sin theta d theta. So number of molecules depend ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sin theta d theta ആണ്. And by the equipartition theory, the number of molecules whose potential energy is proportional to, also it is proportional to e raised to minus e by kt ആയിരിക്കും. So let us consider a molecular magnetic moment which is inclined at an angle theta with an external field b. So in that case, the number of molecules, the small amount of number of molecule dn is proportional to sin theta d theta, the first depending factor, and the second one is e raised to minus e by kt. Then here it is shown b is this direction, theta it is inclined with an angle theta. So we have to find out the number of molecules which is inclined at an angle with the theta with the orientation reference line.
Therefore, we have E is equal to, the energy is minus mu dot B, that is equal to minus mu B cos theta. Therefore, dN we can write it as, it is proportionality, we can put it as C into e raised to, for E you can substitute mu B cos theta divided by kt, then sin theta d theta. So that is the expression for dN. Then where C is the proportionality constant. ഇതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നടത്തുക. For the first substitution is that mu b by kt നമ്മൾ alpha substitute ചെയ്യുക. And integrating between 0 and pi, between 0 and pi means it is either it is along the reference line or opposite to the reference line. So we get the total number of molecule. The total number of molecule n is given by n is equal to, integrating this expression, C into integral 0 to pi e raised to, for mu b by kt we have substituted alpha into cos theta, mu b cos theta by kt ആണ്. So it is e raised to alpha cos theta, then into sin theta cos theta. അപ്പോൾ നമ്മൾ cos theta ക്ക് x എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. Therefore minus dx will be sin theta d theta. So ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ C into e raised to alpha into x, then into we have this sin theta d theta ക്ക് നമുക്ക് minus dx കൊടുക്കുക. So we can put a minus here, and that is loss here. You have to put that minus, then that is equal to, we can also the limit of integration changes from 0 to pi to +1 to -1 because of these equations. That is when x is theta equal to 0, x is equal to 1, and theta equal to pi, x is equal to -1. So this minus taken outside, minus e divided by e raised to, integrate e raised to alpha x is e raised to alpha x divided by alpha. So it is minus e by alpha taken outside. Then within the limit, that is we have to apply this e raised to alpha x from +1 to -1. So substituting this value, we will get c by alpha into this, we have taken the negative sign inside this, or we have changed the limit of integration which we have changed like this. So you can see here, that is limit is changed, that is +1 here and -1 here, that we can interchange in order to avoid the minus sign. So it is c by alpha. Then first of all we can substitute the lower limit, that is e raised to alpha minus, then e raised to minus alpha, that is the upper limit. So from this we will get c is equal to the constant of proportionality, we can write it as n into alpha, the cross multiplying n into alpha divided by e raised to alpha minus e raised to minus alpha. So that is the value of the constant of proportionality. Now next we can find out the intensity of magnetization, which can be derived as follows. We know that the resolved component of magnetic moment along the field direction will be is mu cos theta. Then the resultant magnetic moment due to these dn molecules can be integrated to find the total magnetic moment for all n molecules in unit volume. So in order to find out the intensity of magnetization m, we have to find out here mu cos theta is the component of mu along the direction, and dn is the molecules having number of molecules having that particular value of mu. So total magnetization is obtained as m is equal to integral 0 to pi, then mu cos theta into dn. So integral 0 to pi mu cos theta. For dn we can substitute the value, it has dn is equal to c e raised to alpha cos theta into sin theta d theta. Mu cos theta into this alpha c into e raised to alpha. Alpha is mu b by kt, that we have already taken, mu b by kbt. So that we have already taken here, into sin theta d theta. Then here also we are substituting the value as cos theta is equal to x, dx equal to minus sin theta d theta. So minus sign here, that is mu into integral limit changes from -1 to 1, then mu into c, that is constant. Then here e raised to alpha cos theta becomes e raised to alpha x, then sin theta d theta becomes this dx, and this cos theta becomes x. So x e raised to alpha x dx. Then in order to include that minus sign here, we have changed the limits from actually it is from 1 to -1, so that we have changed it to -1 to 1. So this is mu and c you can take outside. So it is integral -1 to 1 x e raised to alpha x dx. Now we can take the integral value.
that is mu c is a constant. We can write like this. Then we have this limits. We can write like this. First of all, x first function into integral of second, that is x e raised to alpha x divided by alpha within the limit -1 to 1 minus integral of derivative of first means e raised to derivative first one x into derivative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്, into integral of second means e raised to alpha x by alpha into dx. Now substituting the values from the first one, mu c divided by, from both we have alpha that we have taken outside, mu c by alpha. Then here you can substitute the upper limit and lower limit. So first one upper limit substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 into e raised to alpha that is e raised to alpha minus, then minus of x again -1 ആണ്, so that becomes plus here into e raised to minus alpha. So the first term becomes e raised to alpha plus e raised to minus alpha, then minus here. Then again we can integrate these by integrating e raised to alpha x. This alpha we have already taken outside, so integrating this e raised to alpha x, we will get e raised to alpha x by alpha within the limits -1 to 1. Then again we can take mu c by alpha taken outside, e raised to alpha plus e raised to minus alpha for the first limit, first integral value minus. Then for this one it is upper limit substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ e raised to alpha divided by alpha minus lower limit substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ e raised to minus alpha divided by alpha എന്ന് കിട്ടും. So mu c divided by നമ്മൾ alpha square ഒരു ആൽഫയും കൂടെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. So here we have to multiply it with alpha and these two alpha taken outside. So this term becomes alpha e raised to alpha and this term becomes alpha e raised to minus alpha. Then this term becomes minus e raised to alpha here, and this term becomes minus of minus, that is plus e raised to minus alpha. So this is the expression. Now again we can take these values and now for c we can substitute the value, that is mu by alpha square into c, which we have already obtained it as n alpha divided by e raised to alpha minus e raised to minus alpha. For c we have substituted mu c by alpha square la c ki substitute cheyidu. Then inside bracket we have alpha e raised to alpha minus e raised to alpha, then plus alpha e raised to minus alpha plus e raised to minus alpha ആണ്. സോ അതിൽ നമ്മൾ mu n is a constant നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു, ഇതിൽ ഒന്നിച്ചെഴുതി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഈ ആൽഫ ഇൻറ്റു ആൽഫ ബൈ alpha square ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ടേം ബിക്കംസ് 1 by alpha into e raised to alpha minus e raised to minus alpha ആയിട്ട് മാറും. And that term we have taken inside the bracket. So here that term is taken alpha into e raised to alpha minus e raised to minus alpha. ഇതിന്ന് ഈ രണ്ട് ആൽഫ വരുന്ന കോമൺ വരുന്ന ടേംസ്, ആൽഫ ഇ റേസ് ടു ആൽഫയിലെ ആൽഫ പുറത്തെടുത്തു, അതുപോലെ ആൽഫ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫയിലെ ആൽഫയും പുറത്തെടുത്തു. സോ ഹിയർ വി വിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് alpha e raised to alpha into e raised to alpha plus e raised to minus alpha divided by alpha into e raised to alpha plus e raised to minus alpha. Then here we have this minus sign here. Then ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മൈനസ് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ആൽഫ എന്ന് വരും. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൈനസ് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ മൈനസ് വരും, മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ. ദെൻ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ടേം ആൽഫ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ടേമാണ്. സോ ഈ ടേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിൽ രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഈ ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ടേം ബിക്കംസ് 1 by ആൽഫ. ഈ ടേമിൽ ആൽഫ ആൻഡ് ആൽഫ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് ഇ റേസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ആയിട്ട് മാറും. സോ ഈ ഒരു ടേമിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോട്ട് എച്ച് ആൽഫയുടെ ഡെഫിനിഷനാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് mu n ഇൻറ്റു കോട്ട് എച്ച് ആൽഫ മൈനസ് 1 by ആൽഫ എന്ന് പറയും. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ കോട്ട് എച്ച് ആൽഫ മൈനസ് 1 by ആൽഫ എന്നുള്ള ടേമിനെ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ലാംഗവിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ കോട്ട് എച്ച് ആൽഫ മൈനസ് 1 by ആൽഫ. കോട്ട് എച്ച് ആൽഫ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇ റേസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ divided by e raised to alpha minus e raised to minus alpha ആണ്. So the expression for m can be written like this: m is equal to mu n into L of alpha എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. So magnetization can be expressed as mu n into L of alpha in the case of paramagnetic substance. ഇനി ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് upon the value of this temperature and magnetic field we have two cases. കേസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു mu b ബൈ കെ ടി എന്നാണ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ ടി ഈസ് വെരി സ്മോൾ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ബി ഈസ് വെരി ലാർജ് ആയിരിക്കണം. ആ കേസിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഗവിൻ നോക്കാം നമുക്ക്. സോ ആ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ആൽഫ ടി വെരി സ്മോൾ ആകുമ്പോൾ എൽ ഓഫ് ആൽഫ കോട്ടച്ച് ആൽഫ മൈനസ് 1/α ആണ്. കോട്ടച്ച് ആൽഫയ്ക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം e raised to alpha plus e raised to minus alpha divided by e raised to alpha minus e raised to minus alpha minus 1/α ആണ്. നമ്മളിതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. മൾട്ടിപ്ലൈ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ. അപ്പോൾ അതിൽ ബാക്കി വരുന്ന ടേം നമ്മൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ it is becomes e raised to minus alpha into e raised to alpha, that becomes 1. Then it is e raised to minus alpha into e raised to minus alpha. The second case is case 2, that is when mu b is far less than 1 or mu b by kt is far less than 1, temperature is large and field is small. ആ കേസിൽ ലാംഗവിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വെൻ ആൽഫ ടെൻസ് ടു 0 കേസിൽ എൽ ഓഫ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ആണ്. ബിക്കോസ് കോട്ട് എച്ച് എക്സിൻ്റെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 1/x പ്ലസ് x ബൈ 3 പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 45 ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ആൽഫ ടെൻസ് ടു 0ൽ എൽ ഓഫ് ആൽഫ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ബൈ 3 ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഒ പിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എം ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എൻ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 എന്ന് വരും. മ്യൂ എൻ ഇൻറ്റു ആൽഫ ബൈ 3. ഇനി മ്യൂ എൻ ബൈ 3 ആൽഫയ്ക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മ്യൂ ബി ബൈ കെ ടി ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സ്ക്വയർ എൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3kt എന്ന് വരും. Now b is equal to mu 0 h ആണ്. സോ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ 0 സ്ക്വയർ എൻ. ഫോർ ബി വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മ്യൂ 0 h divided by 3kt. So it will be equal to mu square mu 0 n into h divided by 3kt എന്നുള്ള വാല്യൂ വരും നമുക്ക്. സോ ആൻഡ് therefore the paramagnetic susceptibility എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എം ബൈ എച്ച് ആണ്. എം ബൈ എച്ച് ഇതിനെ എച്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മ്യൂ സ്ക്വയർ മ്യൂ 0 എച്ച് വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3kt. സോ ഗാമ പി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക്. വേർ സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ 0 മ്യൂ സ്ക്വയർ മ്യൂ 0 എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3k എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ സി എന്ന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യൂരി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ we have already stated in the case of this paramagnetic substance that as temperature increases this paramagnetic susceptibility decreases, and this constant of proportionality it is nothing but the Curie constant, and which is given by mu square mu 0 n divided by 3k. Now the variation of alpha with m by ms is given. When alpha is large, we can say that this m by ms it will be m equal to ms ആണ്. സോ m by ms will approach the value of 1 എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ആൽഫ സ്മോൾ ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എം ബൈ എം എസ് തന്നെ പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. So that is all about this Langevin theory of paramagnetism. So these temperature dependent ആണ് paramagnetic. So paramagnetic substances loses its paramagnetic property beyond a particular temperature, and that temperature is also known as the Curie temperature. Okay.